Olá, e venho-vos falar do Clube Intercultural Europeu. Nós estamos situados aqui na zona da Picheleira. Intervimos inicialmente com 7 bairros de intervenção prioritária da cidade de Lisboa. No entanto, temos alguns dos projetos que são a nível nacional e também trabalhamos a nível europeu. O Clube Intercultural Europeu trabalha para combater a exclusão social, não só do ponto de vista da privação material, mas também no que respeita aos cursos culturais, aos cursos políticos, aos cursos ambientais, psicológicos, entre outros. Sabemos que isto tem um alto impacto ao nível das gerações que se vão seguir e também efeitos ao nível da autoestima, do autoconceito e, portanto, é exatamente este ciclo que se instala nos bairros e territórios onde intervimos que queremos quebrar. Acreditamos que o clube contribui fortemente para reverter este ciclo, através de quê? De ações de capacitação que promovem a cidadania plena, empoderamos indivíduos, organizações e territórios e fazemos-los como? Através da implementação de projetos de desenvolvimento comunitário, recorrendo a metodologias de educação não formal e também ao trabalho em rede. Desenvolvemos projetos de desenvolvimento comunitário, de promoção da empregabilidade e da educação para a cidadania ativa, tais como a Casa da Juventude e o Balcão do Bairro. Para além disso, desenvolvemos atividades geradoras de receita, tais como o acolhimento de voluntários internacionais e o espaço Cowork C3. CTEACH was established in 1999 by Michael John and fellow director Celia Tege in Calador, Mallorca, Spain, and started as a C school. Since then, it has grown into a social enterprise specialized in maritime and youth sectors. Our team is passionate about improving education and work conditions in the maritime and tourism sector for disadvantaged youth. With the support of EU funding and European partners, we have developed innovative education systems, tools that help qualification, recognition, mobility, and learning. At CTEACH, we have 4 focus areas. The first one is the C School that gives training for those who want to have boat license. Besides the social topics, we are also committed to environmental protection. That's why at Clean Boating, which is our recently founded organization, we are fighting against the marine plastic pollution. EU project and research enables us to collaborate with and develop different EU projects in different ocean topics. Tourism and social inclusion, such as the Skillshadows. We have another large-scale, successful project, the Blue Generation, and its continuation of the next Blue Generation. Blue Generation is a project that works with young people from 15 to 29 years. The main objective of the project is to attract and engage them to follow a career in the blue economy. During the process and informing them about the blue economy, we also work on what skills are needed to work in these sectors. For this, we use the Valid Tools, a tool that was developed to identify, improve, and better using of the informal transversal skills for disadvantaged and low-skilled persons. This process is done through a game in which the person will identify the skills. We collaborate with various inclusion centers around Mallorca to offer their users training and mentoring to find a job in the nautical sector, such as boat cleaning courses for young people. Fundacja FAR has 33 years of experience transforming the lives of the most vulnerable and disadvantaged children, young people and their families who live in the poorest communities in Romania. We provide a development environment in which children, young people, families and vulnerable communities, regardless of their abilities and affiliation, can live in safety and dignity, are treated with respect, acceptance and love, are helped to reach their potential in a spirit of equity, social inclusion, tradition, faith, hope and confidence for the future, and support them in taking responsibility for finding ways out of poverty and improving their lives. We can say that we grow with our beneficiaries because the development of our services has always been based on their needs. Our main programs are A Family for Those Without. It is a residential service in a family house, St. Nicholas Suceava, for children and young people from the protection system lacking support and parental and family care with a capacity for 12 children.
We work in their community integration, increasing self-esteem, developing resilience, increasing school performance, capitalizing on academic results for careers, strengthening independent living skills, sustainable transition to adult life, security, and comfort. Another program is the therapy and rehabilitation for children with disabilities. Here we offer free therapy services for children with disabilities who come from psychosocially and financially vulnerable families. We have 3-day centers with a total capacity of 240 children, one in Popești-Leorden near Bucharest and two in Suceava County in the north of the country. In this program we work in the psychomotor, cognitive and emotional development of beneficiaries in order to achieve the social inclusion of these children and their families and the integration of beneficiaries in mass or special education system. Another program is a Family for Life. It is another residential service for young adults with disabilities who have lived in state protection and care institutions. This service has 2 family-type homes with a total capacity for 20 people with disabilities in the Suceava County, and this year they were extended into community care and assistance centers for adults with disabilities that live in these communities. The Community Care and Assistance Center service also exists in Popești-Leorden near Bucharest. Our biggest program is tackling poverty through education, where we work with 300 children and 450 members of their families. In this program, we offer after-school type educational support, non-formal education, psychosocial and material support, social inclusion activities for disadvantaged and marginalized children, teenagers, young adults, and family members. With this service, we aim to increase school performance and valorization of school results for high school or vocational schools, increase the number of those who continue high school, increase the success in finding better paid jobs, help beneficiaries acquiring the skills and competencies needed for the healthy management of anxiety, trauma and frustration caused by poverty. We develop resilience to work and discover meaning in life, training the capacity of beneficiaries to identify their needs, resources, and solutions. Both the Community Care and Assistance Centers and the Tackling Poverty Through Education program work in the field of integration into the labor market of adult beneficiaries. The most recent project is that of educational scholarships. The first educational scholarships of the FARA Foundation aim to capitalize on human capital, pupils and or students by offering a support package, financial counseling and orientation, personal development opportunities to support school development and performance. Continuing education and obtaining qualified professional skills will increase the chances of integration and success in life. Mă numesc Mihalache Ionela, am 34 de ani, sunt din comuna Baia, județul Suceava. Sunt mama 3 copii, în timpul meu liber sunt casnică, până am descoperit cursurile de non-formare din Fundația FARA, în care am învățat foarte multe lucruri. Am interacționat cu alte persoane din comunitatea noastră, cu alte mămici, în care ne-am împărtășit experiențele una alteia. Cum am zis și mai înainte, am interacționat cu alte mame, cu alte persoane din această comunitate. Am învățat lucruri utile pentru noi în a ne găsi un loc de muncă,
în a ne forma pentru a face ceea ce vrem pe viitor. În experiența non-formală, noi am avut parte de un curs de ajutor de bucătari care s-a dezvoltat aici la noi în comună, la restaurant. Am făcut și practică, am făcut și oral cu o doamnă învățătoare, o doamnă profesoară. Am și lucrat în cadrul restaurantului, am învățat foarte multe lucruri despre bucătărie pe care eu nu le știam. Am învățat să facem rețete noi, să combinăm alimentele în așa fel încât să poată Alimentația să fie sănătoasă. dacă alimentul să fie sănătoasă și în scurt timp am și lucrat câteva zile în cadrul restaurantului. Am, după acest curs de ajutor de bucătar am avut mai multe ateliere de gătit pentru copii cu dizabilități, în care am învățat foarte multe lucruri. Am învățat cum să ne comportăm cu niște copii, am învățat cum să vorbim cu ei, pentru că ei au dizabilități, am învățat cum să ne stăpânim noi emoțiile. Nu știu cum zic. Am învățat cum le-am arătat cum trebuie i-am ajutat să gătească și ei alături de noi. Am făcut foarte multe lucruri distractive, am comunicat foarte mult cu ei în acest atelier de gătit. Copiii s-au comportat foarte ok față de noi și noi, cum v-am zis, am învățat să ne stăpânim emoțiile și sperăm să deschidem o oportunitate un pic mai altfel pentru noi. Da, am planuri de viitor. Aș vrea să înființez o firmă de catering cu alte mame, cu cele care am fost la ajutor de bucătari, că am fost mai multe. Aș vrea să facem o firmă de catering, să livrăm poate chiar și mâncare în locurile în care oamenii au de muncă și nu pot să ajungă la un restaurant să mănânce și sperăm un viitor mai bun. Sperăm să punem în practică acest lucru, ceea ce am învățat aici la atelier și la ajutorul de bucătar. Yes, maybe we can talk about how in human resources we can help. And apart from the valid tool, we actually use commonly techniques to develop those soft skills, which I encourage people to go and play with those techniques, such as role-playing, simulation exercises, in order to practice this communication, teamwork, or problem-solving skills. I also encourage people to work on the feedback to see how they can improve those skills. And of course, there's a bunch of workshops and training programs that can be focused on a specific soft skill. So, for example, leadership or emotional intelligence or conflict resolution. But the thing is that it is very interesting how those soft skills can be trained. So it's not a matter of if I'm good or not at communicating properly, but this is the point, and actually how the valid projects helps those people in the labor market. Those skills are aimed to be trained, and so it's possible for us to improve in many of them. So yeah, I encourage people to do this investment on themselves. Yeah. And maybe can you share like a concrete example, or let's say a success story with one of your clients who you work together, how one of the methods helped this person to find a position? What I remember right now we're talking would be, for example, the communication ability in terms of public speaking.
and the capability or the strength, which was a weak point when we start working. In terms of, I remember this guy, sorry, it just came to my mind. He was barely so extremely shy that he thought he would never be able or capable to speak to a group of people, for example. After a few training sessions, and also as he was discovering that it was just one more skill he already had, but not the only one, he felt more relaxed, so he could train in just not just this skill, but also in others. But he ended up leading a group. So you can imagine, after a year and a half, more or less, he was conducting and leading group training sessions of about 12 and 15 people. So it meant that he had reached a goal he thought it would be an impossible thing for him to do, which was being able to communicate clearly to a group of persons. Yeah. In this case, I mean, he at the beginning was super focused into improving his communication skills, but then he realized that those were only one more skill of those he had. So he could feel more relaxed and improve not just other skills, but this one as well. And then, as I said, after 1 year and a half, he had the opportunity and he was enjoying the fact of being able to communicate to the group. Wow, brilliant. Yeah. And can you please tell me what kind of exercises or tools you were using with this person? The most, I would say that it was role-playing and simulation exercises, because then we could go for problem-solving situations, but he was also training this part of communication. But we also took really into account the feedback and the constructive input and guidance for improvement. It's not just a matter of knowing what do I do wrong or what do I could improve, but let's move on this, the two of us together in this case. And as far as I remember, he also started attending social activities. So he had again the chance to train this communication skill and actually the relationship building as well. Olá, eu sou Ana Quintela, trabalho no Clube Intercultural Europeu e aqui também neste projeto que é o Balcão do Bairro. O Balcão do Bairro é um projeto financiado pela DLBC Lisboa, é um projeto de inovação social e o que é que nós fazemos? Nós apoiamos as pessoas no acesso a serviços digitais e, portanto, como depois da pandemia tudo se tornou digital, elas precisam de aceder a plataformas, por exemplo, da Segurança Social ou das Finanças, para poder fazer os seus pedidos, encaminhar os seus documentos e, portanto, nós fazemos todo esse tipo de apoio e, para além disso, também com vários parceiros locais tentamos apoiar as pessoas naquilo que são problemas mais complexos e que exigem a articulação entre vários serviços. Entre outras coisas, também apoiamos aqui, por exemplo, a formação de migrantes e com vários parceiros, que estamos numa rede de empregabilidade e, portanto, também há aqui várias iniciativas conjuntas. O Balcão atende por ano cerca de 500 a 600 pessoas presencialmente e depois, através das nossas redes sociais e do atendimento em rua, digital, WhatsApp, acabamos por atender muitas mais, mas estes números não estão assim tão definidos, mas acredito que sejam mais de 100 por ano a acrescentar aos 500, 600 que eu já tinha referido. A nossa tipologia de pessoas são essencialmente pessoas da zona do Beato, mas também aqui das zonas circundantes e que essencialmente têm dificuldades de acesso a questões digitais e, portanto, não só podem não ter computador ou telemóvel ou internet, mas também tendo as suas competências digitais são pouco desenvolvidas e, portanto, precisam aqui do nosso apoio para articular com os vários serviços.
Como é que o balcão se articula aqui com estes percursos de formação? Nós também apanhamos a área da empregabilidade e, portanto, nomeadamente no caso de jovens, muitas vezes eles chegam até aqui à procura de emprego, mas sentimos que eles teriam maior dificuldade em integrar já ao mercado de trabalho, porque há algumas competências nomeadamente transversais, que importa desenvolver. E, portanto, o que é que fazemos? Articulamos com várias entidades, nomeadamente o próprio Clube Intercultural Europeu, mas outras, nomeadamente, por exemplo, a Fundação HK e outras entidades locais, que acabam por desenvolver projetos para estes jovens, que também têm como este objetivo desenvolver competências que elas depois possam ser transversais e ser aplicadas no mercado de trabalho. E com isso o que é que nós fazemos? Portanto, muitas vezes estes jovens são integrados nas várias associações, por exemplo, como monitores, ou também passam a integrar projetos. Aqui no balcão nós fazemos essa intermediação com entidades que envolvem projetos específicos, adaptados, por exemplo, em que eles só trabalham uma parte do dia, ou que têm tutores para ir acompanhando, e no fundo acaba por ser assim uma fase de intermediação entre aquilo que é a sua integração plena no mercado de trabalho, não é? Portanto, muito importante este trabalho que desenvolvemos, de desenvolvimento de competências antes de uma integração plena no mercado de trabalho, para depois eles, quando integrarem, poderem depois dar continuidade. Para terminar, vou dar só o exemplo de um jovem que precisava de encontrar trabalho, acabou por ficar na Casa da Juventude enquanto monitor, isto através de um trabalho comunitário desenvolvido entre a Fundação HK e a Casa da Juventude, e portanto ele aproveitou uma das medidas do IPDJ e portanto fez voluntariado connosco, a seguir integrou como monitor, quase o monitor, portanto ainda quase à experiência, resultou tão bem que ficou depois a trabalhar connosco e entretanto acabou por ter uma oportunidade de emprego com melhores condições e neste momento está perfeitamente integrado no mercado de trabalho regular. Mainly, we were like different entities from Spain. Actually, like we were invited by you, actually by SIGTech, and also we share, and also they show us what they were doing in their community, in the international club, because the name is in in Portuguese and I'm not really good at, but Club Internacional Europeo, and actually they were showing us what they do with which network they were using to improve the life of the people that were living in the neighborhood, in different areas, in employability, in education, and also in the participation in the neighborhood, and also to improve what they need. Actually, they were very, they had a lot of adaptability and flexibility about which problems they had to attend. And also they show us in the first place what they do, all the projects, and also they show us other projects that are in the net of their system and in this world. We actually also saw we were capable to see, to walk through the neighborhood and see what they were doing in the practice. Not only like they were explaining us, so they were showing us what they were doing, and also they invite other people from the net, in other areas that they were working too, and also they were like complementing like the work that they were doing in the international club. The conclusion that I get like really strong from this experience was the need of the government of taking part of it, because they are great people doing great things and with a lot of energy, but all the time like they are getting like they are not getting all the resources that they need to do what they really want to. But also like other thing that it was very important to me that I learned
from them, it was the importance of the leadership, and also itself from the neighborhood. Like they were two people, for example, that they were with us. I remember Rita and Mario, that they were from the neighborhood, and they were the leaders from also in representation of the International Club, and also they were participating in this area. Not only people with technical skills that are really important, of course, but also people from there with the problems, that they were growing with the problems, and they were taking part of it. And also, like, it was not the projects were not like individual systems. They were really getting in contact, and they were really mixed. You know, they were also in one project, they were attending the youngsters, and also they were attending all the people, the elder people, or the people that need help. Or and also, yeah, I think it was personal, but a lot of professional skills and historical knowledge also from Portugal, from Lisboa. Bueno, la verdad es que el viaje ha sido toda una novedad para nosotros, porque aquí en general no viajamos mucho y hacemos intercambios solo de experiencias a nivel de comarca o nacional, pero pocas veces viajamos, y realmente ha sido muy interesante para nosotros. No sé si ahora es el momento de explicar más, pero poder ver otra realidad que es diferente, pero no es muy distinta, y poder ver cómo se interviene también a nivel más comunitario con otros colectivos, y poder también viajar con otras compañeras que también estaban trabajando casi alineadas en el mismo tema de inserción laboral como nosotros. Realmente la experiencia ha sido muy buena. Por ejemplo, nosotros aquí, por ver la riqueza que ha sido para nosotros esa experiencia, aquí nosotros en general hacemos un servicio, o damos un servicio de acompañamiento a la inserción laboral dentro de la ciudad de Girona. Realmente está abierto a todo Girona, no solo a la ciudad, pero en general atendemos población que está aquí, en Girona ciudad. Y es un servicio que no es comunitario, es un servicio más asistencial y a nivel individual. Y cuando estuvimos allí en Lisboa, hemos visto que ellos daban un servicio más integral y más arraigado en la comunidad. Nosotros los profesionales aquí no salimos a los barrios. En cambio allí los profesionales salen a los barrios para conocer y trabajar con las personas en su lugar de referencia. Nosotros trabajamos con una población que en general es migrante, y entonces ellos suelen desplazarse los recursos y suelen cambiar mucho de lugar de residencia, y no suelen tener un sentimiento de ciudad propia, ¿no? Es como que están de paso. En general ese sentimiento de que es su ciudad viene después de un tiempo, cuando ya se arraigan a diferentes cosas, pero cuando suelen ser, nosotros trabajamos con jóvenes entre 18 y 24 años, y es una edad, sobre todo la mayoría son extutelados, entonces es una edad que ellos acaban de salir de un centro de protección de menores, comienzan a hacer una vida adulta y comienzan a hacer sus primeras experiencias laborales. Claro que tienen un barrio, pero no tienen este sentimiento de comunidad como lo hemos visto allí en Lisboa, que las personas están dentro de unos barrios y trabajan por esos barrios. Y el papel del profesional para nosotros fue muy importante, porque de hecho intentamos replicar aquí muchas cosas. El profesional se acerca a la persona en su lugar de residencia, conoce los problemas que tiene en su lugar de residencia y acompaña a la autoorganización, a que las personas se impliquen en los cambios que quieren ver dentro de sus comunidades, ¿no? Y es diferente el enfoque que tenemos aquí, totalmente diferente.
Y otra de las cosas que nos llamó la atención es de qué manera están también conectados con otros, entre los barrios, ¿no? Las mismas organizaciones que había de vecinos tienen relación entre sí y también están autogestionadas, cosa que aquí no lo tenemos así. Entonces, para nosotros fue toda una experiencia y aprendizaje, porque lo primero que hemos intentado al volver es empezar a crear una red con otros servicios, intentar salir más a la calle, poder trabajar más con las personas en su lugar y no tanto desde aquí. O sea que la experiencia para nosotros ha sido interesante porque hemos aprendido cosas y estamos intentando también darle una vuelta porque realmente acompañar solo a la persona a veces no es, el impacto no es tan grande como acompañar a las personas a organizarse para conseguir cosas que necesitan, ¿no? The job shadowing in Mallorca took place in the period between the 9th and the 13th of May 2023, when CTeach welcomed the team from Fundația Fara. The group from Romania was composed of 2 beneficiaries, 2 social workers, and the team leader, all from Fundația Fara. The group from Spain was composed by 2 staff from CTeach, and during the visit we were in contact with staff from other 5 organizations who shared their work with us. The program allowed us to learn about the work of various organizations that work in the field of adult education, certifying skills and leadership, and empowering local communities. First, we learned about CTeach work, the wonderful project that is the Blue Generation, and the Valid's2 platform. On the next days, we have met with other organizations, Hope Mallorca, Intermedia, Probans, Ecosol, and Caritas, organizations that share with us their work in the field of labor integration and share with us their good practices. Our visit to Mallorca allowed the beneficiary and us to learn from our partners good practices about integrating into the labor market place people of different ages and with various life experiences. These people were involved in activities that helped them develop soft skills that are very useful when finding and applying for different jobs. We had the chance to compare and contrast our practices with those from other European countries, mainly in Spain, even if cultural differences give specificity to the process of professional insertion. In essence, the development of soft skills is an important step in achieving this objective. Olá, eu sou a Marta Fernandes Vaz e fui uma das representantes de Portugal neste encontro que decorreu na Roménia no passado dia 23, entre 23 e 26 de maio deste ano, no âmbito do projeto Skillshadows. O grupo português, no fundo, integrava representantes de várias entidades locais, nomeadamente 2 associações de moradores, a Associação de Moradores Viver Melhor no Beato e a Associação de Moradores do Bairro Horizonte, da qual eu faço parte, a par com uma representante também da Onda no Bairro, promovido pela Fundação HK, e acaba por trabalhar um bocadinho esta questão da rede de parceiros, e também da Associação Lisboa Juntos pelo Desporto, que trabalha muito a questão da inclusão social através do desporto, e claramente depois o Clube Intercultural Europeu, que foi um dos promotores também deste projeto. No fundo, este encontro visava muito trabalhar esta questão da certificação de competências para a empregabilidade e inclusão social, ou seja, no sentido como é que muitas das competências e habilidades que as pessoas às vezes têm e que podem perfeitamente ser potenciadas e valorizadas, mas estão muitas vezes
como que encobertas também, como é que as podemos evidenciar, e para tal, e no encontro na Roménia, nomeadamente, nós visitámos vários projetos de apoio à inclusão, à empregabilidade, à educação e ao reconhecimento de competências formais e também informais, sobretudo de população mais vulnerável, nomeadamente pessoas ucranianas que estavam em situação de refúgio, também pessoas com algum tipo de deficiência ou mobilidade, população de etnia roma também. Para tal, nós fizemos várias visitas também locais, para melhor conhecermos de perto e refletirmos em conjunto sobre todas estas temáticas. Visitamos, portanto, vários centros de atividades educativas, mas também terapêuticas, a nível de terapia ocupacional e também recreativa. Visitámos casas de acolhimento, sobretudo para mães ucranianas em situação de refúgio com os seus filhos e filhas, mas também uma casa sem abrigo para pessoas uma casa de abrigo para pessoas sem abrigo também. Visitámos alguns bairros locais, sobretudo com comunidade também cigana e com vários projetos locais de apoio à parte educativa, de uma forma complementar, para crianças muito pequenas, primeiro ciclo, mas também para adolescentes. Visitámos campos de refugiados, estivemos também na fronteira e depois visitámos também no último dia o Instituto Bucovina e alguns dos projetos que tem, também com o objetivo de conhecermos alguns métodos e ferramentas que são utilizados nesta questão da integração socioprofissional, sobretudo com jovens NEETs. Mencionando agora, no fundo, aquilo que mais gostei, o que mais impactou, no fundo, vou mencionar-vos aqui alguns exemplos daqueles que mexeram mais com o meu ser, com o meu sentir, e que estão muito ligados a esta questão do sentir também a humanidade e que de alguma forma também inspiraram para o trabalho depois no bairro. Nós começámos logo no início por visitar um campo de refugiados e foi muito impactante do ponto de vista emocional. Emocionou todo o grupo, de facto. Nós estamos na Europa, mas há países que de facto acabam por estar mais próximos deste contexto horrível de guerra que nós estamos a viver em todo o mundo, obviamente, infelizmente também. Mas neste caso da guerra da Ucrânia, ali de portas com a Roménia, e nós inclusivamente estivemos na fronteira, e estivemos neste campo de refugiados em concreto e foi muito impactante perceber desde o primeiro dia as pessoas que se têm disponibilizado, além da parte profissional, a nível de voluntariado, a estar presente, a estar a apoiar as famílias a receber estes refugiados e refugiadas que vinham da Ucrânia num apelo desesperado de ajuda e tudo aquilo que tem sido feito em benefício, em apoio, mobilizado várias entidades, e foi de facto impactante, honestamente, a dada altura até me emocionei, mas foi muito inspirador de facto, e o nosso trabalho a nível local pelas associações que representamos é um trabalho também já de muitos anos e estes pontos foram muito interessantes e pensámos também como é que ainda se pode potenciar mais todo este trabalho em rede e claramente que este contacto que possa haver entre jovens, ou seja, além deste contacto entre técnicos de diferentes países e diferentes entidades, é muito importante que este contacto seja estendido também aos jovens e aqui o Erasmus mais claramente que é fundamental. Além de que quando nós falamos nesta questão das Skillshadows, há imensas competências que são desenvolvidas através deste tipo de programas, seja através de mobilidade, seja estes programas locais que trabalham diretamente nas comunidades e que é preciso dar evidência a todas estas competências porque as pessoas desenvolvem imensas habilidades e aptidões no fundo que desenvolvem e que são claramente, ou deveriam ser claramente valorizadas no mercado de trabalho. Olá, o meu nome é Manuel Vaz, presidente da Associação Lisboa Juntos pelo Desporto. Dizer que
O que eu mais gostei no programa foi as visitas, que visitámos coisas e os trabalhos que a Associação Fara faz na Roménia, que são uns trabalhos de mencionar e louvar, porque serão muito importantes e terão um impacto muito grande na vida daquelas crianças. Dizer também que visitamos centros de refúgio, centros de acolhimento para sem-abrigo, visitamos também comunidades ciganas e também famílias que faziam e que tinham a ajuda da Associação Fara para produzir alguns alimentos, em que lhes davam certamente algum apoio e aprendizado na forma em como tratar os alimentos e a agricultura. E dizer que o que me impactou mais foi a história do aparecimento da Associação Fara, porque foi no âmbito de uma desgraça de casas de internamento em que as crianças sofriam muito e que houve uma enfermeira inglesa que foi ao país e, ao saber da história daqueles internatos e daquelas crianças, e fundou uma associação não governamental para ajudar aquelas crianças de outro país, e isso mexeu muito comigo. Dizer-vos também que o centro de refugiados foi muito pesado, e ter visitado as casas das mães refugiadas também foi algo impactante, ver aquelas criancinhas a conviver ali só com a mãe. Algumas delas certamente teriam irmãos e pai que não estavam presentes, e ter que crescer parte da infância, digamos assim, sem o calor da família, dos pais e dos irmãos, deve ser algo muito difícil. Dizer que o que eu trago aliás, o que eu trouxe para Portugal e que penso em meter em prática aqui em Portugal, é porque eu sou presidente da Associação Lisboa Juntos pelo Desporto, e que tem a vertente do desporto, né? Dizer-vos que o meu pensamento, que quando ouvi a história da Fara, do que aquelas pessoas com uma incapacidade, o trabalho que eles têm feito com essas pessoas e dar-lhes oportunidade para elas, no mínimo, tentarem ou conseguirem que tenham uma vida o mais normal possível. Então fez com que eu pensasse na construção de uma aula para pessoas com qualquer tipo de deficiência ou de incapacidade. Olha, muito obrigado pelo vosso trabalho, foi uma experiência muito enriquecedora para mim, foi uma viagem de um turbilhão gigante de emoções, e dizer-vos obrigado pelo vosso trabalho, continuem, e espero que se consiga fazer mais trabalhos destes, e que consigamos todos, com o pouco que vamos fazendo, conseguir fazer a diferença na vida destas pessoas, que acho que é o mais importante, e conseguirmos, com os poucos recursos e oportunidades que temos e conhecimento que temos, criar grandes oportunidades para estas pessoas que tanto merecem. Muito obrigado a todos e até um dia.
Well, organizations on one side benefit by having more skilled and adaptable workforce, I would say, leading to improved productivity, employee satisfaction, and overall performance. And from user side, I would say they benefit by increasing their own employability, which can lead to better job opportunities, career development, and higher job satisfaction. Since we work with adults with fewer opportunities, particularly those who haven't concluded mandatory education or that have a long-term history of unemployment or lack of professional activities, the possibility of improving their soft skills help in identifying more suitable job and increase the chances of obtaining and maintaining one job, increasing the chance of integration into the labor market. Nós trabalhamos muitas vezes com estas pessoas que vêm de contextos difíceis, que não identificam estas competências em si, e o que nós fazemos é empoderar as pessoas, muitas vezes mostrando-lhes que elas já têm estas competências dentro de si. O que nós acreditamos enquanto rede é que estas pessoas, quando reconhecem que competências têm, qual é o seu perfil, conseguem uma empregabilidade muito mais rapidamente, porque também conseguem dizer que não aceitam determinados tipos de empregos, porque não gostam, porque não faz parte do seu perfil, mas por outro lado porque conseguem argumentar muito mais as suas competências perante o empregador e perante outros contextos da sua vida. Portanto, achamos que é mesmo muito importante capacitar as pessoas, empoderá-las para que o mercado de trabalho também fique mais rico com estas pessoas. I think that it's the main point of all our work and it's the hardest part, maybe, because and also it's possible if you are in a project that it's a long time with the user, because sometimes they are not capable to use a good soft skill that they also have, that they have the power to improve, but they are not in the situation to improve it because they need basic, they need to improve their basic needs like food, water, house. And when they have all people, when we have all this, we can improve in our soft skills. But it's true that it's the main point of all. Vivemos num mundo em constante adaptação e evolução, e o que acontece é que as competências que eram pedidas pelo mercado de trabalho antes não são as competências que são pedidas pelo mercado de trabalho hoje. Valoriza-se muito mais as competências pessoais e sociais interiormente das técnicas, e o que acontece é que existem uma série de competências chamadas competências para o futuro que são cada vez mais pedidas pelo mercado de trabalho. Essas competências podem ser a motivação, a criatividade, a resolução de problemas complexos, a inovação, e o que acontece é que estas competências pedidas pelo mercado de trabalho não são muitas vezes claras e transparentes, ou seja, o mercado de trabalho não é transparente em relação a elas. Yes, definitely. Soft skills are crucial in the current recruitment process, I would say. Employers are increasingly recognizing the importance of soft skills in candidates' ability to work effectively in a team, to communicate, adapt to change, and solve problems. Actually, these skills complement technical expertise and are often a decisive factor in hiring decisions. Bueno, son importantes, yo creo, porque la empresa espera, lo mínimo que espera de un candidato es que tenga esas competencias, ¿no? Que sepa comunicarse, que sepa relacionarse con los otros, que sepa trabajar en equipo, que sea asertivo, que pueda resolver un conflicto, que sea una persona flexible. Son cosas que uno las da por sabidas y no se tienen que dar por sabidas porque no todos tienen esas competencias. Y esto no tiene que ver tanto con el perfil de la persona, sino quizás con su experiencia vital, porque puede ser que la persona tenga un título universitario y que
no pase esta parte de la entrevista porque no le falten muchas, ¿no? Soft skills are important in the current recruitment process. In today's dynamic and ever-changing workplace, soft skills are becoming increasingly crucial for success. For instance, young people need to know how to communicate regardless of the level of education required by the employer. From the lowest level, only 4 years of school, to a high level for those with university degree. Example of soft skills as multitasking, initiative, time management, teamwork, adaptability are important in the current recruitment process because they increase efficiency and productivity at work. Developing soft skills mean better employment on the labor market. Possessing a strong set of soft skills can set our beneficiary apart from other candidates with similar qualification. Good communication as well as collaboration skills are highly valued by employers. Moreover, soft skills related to problem solving, critical thinking, and highly recommended. Employers appreciated individuals who can analyze situation, make informed decisions, and find solutions to challenges. In addition, understanding and managing one's own emotion and those of others in a valuable soft skill which contributed to better relationship in the workplace. In conclusion, as employer prioritize these skills, beneficiaries who invest in their soft skills development can improve their chances of securing employment and advancing in their careers. Mas é exatamente isto, neste contexto em que cada vez tens uma maior evolução, as empresas já não procuram tanto. Eu quando falo com a maior parte das empresas com quem falo, a questão nunca é se a pessoa sabe fazer bifes. É se a pessoa respeita horários, se é pontual, se não vai faltar e quando faltar vai avisar. Então vai haver sempre existe uma preocupação em que a pessoa tenha competências pessoais mais do que as técnicas. Principalmente em empregos não especializados. Claro que se falarmos de um técnico de turismo, a pessoa vai ter que saber falar inglês, mas mais do que isso as empresas hoje dizem eu consigo ensinar a pessoa e consigo dar-lhes formações para que elas aprendam mais, não lhes consigo dar as competências que as pessoas precisam. Yes, definitely. As I said before, these actually complement technical expertise, and often when you have a few or two candidates with more or less the same technical expertise, soft skills such as communication, problem solving, and so on are decisive factors in the hiring decisions we take. Temos uma série de atividades que organizamos com estes públicos, nomeadamente as semanas de empregabilidade, que são semanas em que usamos o tempo das pessoas para que explorem competências pessoais e sociais, em que aprendam a fazer o seu currículo, que aprendam a fazer uma carta de motivação, que explorem o seu projeto de vida, que consideramos que é essencial para o seu futuro. E por outro lado, em conjunto com empresas, organizamos aquilo que chamamos cafés da empregabilidade, que são momentos de encontro entre empresas que estão à procura de trabalhadores e pessoas que nós já triámos e já formámos para aquele posto de trabalho. O nosso objetivo é tentar diminuir o gap entre o mercado de trabalho e estes públicos muitas vezes difíceis de empregar pelos seus contextos, e ao mesmo tempo tentar empoderar estas pessoas que estão à procura de trabalho, que muitas vezes já têm estas competências de que falamos todos, que viemos a falar até agora, mas o que acontece é que não conseguem vê-las dentro de si.
nos gusta siempre utilizar la metáfora del pescador. Lo que hacemos es enseñar a pescar, que sean buenos pescadores y que sepan, ¿no?, pescar las empresas. Estar atentos allí para cuando vengan y estar preparados, pero que nosotros vamos a estar juntos en el mismo barco, pero que nosotros somos marineros y ellos son los capitanes. Entonces, le delegamos la responsabilidad también a la persona, que ellos sepan que es su responsabilidad buscar trabajo. Ellos son los que necesitan trabajar. Y nosotros les enseñaremos todo lo que necesiten y los acompañaremos, generaremos oportunidades, los acercaremos, trabajaremos las entrevistas, todo lo que haga falta para acompañarlos y que las cosas salgan bien. Pero con el tema de cómo hacemos para que ellos se evalúen un poquito. Nosotros siempre preguntamos, por ejemplo, en la acogida, ¿qué es lo que quieres? ¿De qué quieres trabajar? Y muchas veces los jóvenes dicen de cualquier cosa. Y claro, es difícil trabajar de cualquier cosa porque no tienes la competencia para trabajar. Entonces empezamos a afinar, ¿no? Pero ¿qué es cualquier cosa? ¿De qué te gustaría trabajar? Hay una oferta de camionero, ¿no? ¿Tienes carnet de conducir? No, bueno, entonces de cualquier cosa no podrás trabajar. Vamos a empezar ¿no?, a quitar capas y vamos quitando capas y vamos viendo realmente qué es lo que él puede hacer, ¿no? Y intentamos, por un lado, que ellos vean, no solo con la formación, sino también con lo que saben hacer, porque muchas veces no tienen formación, pero sí que saben hacer cosas. Yo tenía un joven que no sabía, se expresaba muy mal, entendía algunas cosas, pero no tenía el idioma, no tenía el currículum, no tenía nada y no tenía experiencia, pero era una persona muy rápida para las cosas. Y me dijo, no, yo voy a encontrar. Y entonces dijo, bueno, vamos a hacer un currículum igualmente. Vas a tener que empezar a trabajar algunas cosas, como las competencias idiomáticas, pero vamos a mirar esta urgencia que tú tienes de trabajar. Había una feria que se iba a abrir aquí y le dije, coge los currículums y si quieres repártelos por la feria que está aquí, que la están montando ahora. Y él, que no tenía nada en el currículum, repartió todos los currículums por la feria y trabajó todo el mes en la feria, ¿no? Sin tener ni formación, ni competencia lingüística, no sé cómo les, pero bueno, tenía algunas, ¿no? Era un chico puntual, responsable, y iba cada día a trabajar y pudo trabajar todo ese mes. Self-assessment helps people identify their strengths and weaknesses and can stimulate interest in learning and professional development. In the job shadowing activities, we share some self-evaluation techniques that we use with our beneficiary. Some examples are the Valit's technological platform, role-play, and vocational counseling. Through self-assessment, the adult increases his self-esteem and awareness of non-formal skills which contribute to a successful job interview. For example, the Valid tool can be beneficial for people looking for a job in several ways. Providing a structured framework for self-assessment of soft skills, allowing individuals to identify strengths and areas for improvement. And Valid tools can also offer personalized recommendation and resources to enhance those skills, increasing the chances of success in the job market, I would say. In this case, if you mean what kind of resources could we be using, I would say that probably not just peer mentoring or coaching techniques, those are we used to use, but also during the hiring process, those role-playing exercises, for example, are actually very useful tools. One way I really use, for example, in my work with youngsters is to do activities, practice. They are really get into it, escape rooms, dynamics, but also like how they call with a phone to their institute or to get information, and so I am evaluating these parts, no? And also for them, for users, it's really important to say them that, okay, you are good at this, but also you have to improve this, and I can help you to improve it if you want. And
And yeah, it's a really educational part. I think it's really good because people sometimes, and the main of people doesn't know which skills they have or which level they have. And when you say to a person, no, that is in a vulnerable situation, no, you have really good skills at communication, or you have this, really, you can explain. Of course, you don't have experience in this area, but you can explain easily and you can learn easily. You show me how do you do it, and they get like it's a empowerment growing. By being with them, doing projects that are a long time, and also like get herramientas, tools to help them, and also to improve, and they know that they are improving, like valid 2.0, but also by the experience of all the experts that are in the association or the techniques. But yeah, it's the main point of all our work. I think it's also needed a technical aspect, like how to search a job, how to be with them, but also like how do you communicate, how do you get the information. It's super important. The motivation, the initiative. Yeah. La población que tenemos, el colectivo Diana con el que trabajamos, que son jóvenes, están muy verdes en esto. En general, son jóvenes que no han tenido un acompañamiento. Estas son competencias que, claro, que uno las va aprendiendo en el día a día, y ellos tienen una realidad muy compleja, ¿no? Salen muy jóvenes de sus grupos familiares, no tienen mucho soporte, no tienen contención, cambian mucho de lugar, cambian mucho de referentes, están en situaciones muy complejas. Una de las cosas que nos cuesta mucho trabajar, por ejemplo, son las habilidades alternativas a la agresión. Son jóvenes que les cuesta poder resolver conflictos desde otro lugar, ¿no? Y tenemos que trabajarlo mucho porque es complejo. O sea, hay que aprender a resolver los conflictos o aprender a resolver los problemas con otras habilidades, ¿no? Cuando tenemos la razón, ya tenemos que empezar a aprender a dialogar. Y eso tiene que ver también con conocer nuestras emociones, saber gestionarlas, muchos temas que cuando uno es joven es muy difícil, ¿no? Porque tiene todas las emociones y todo a flor de piel, y es muy difícil. Soft skills are essential for building strong relationships, effective communication, and overall success in both personal and professional areas. As workplaces become more collaborative and dynamic, the importance of soft skills continue to grow. In order to develop soft skills for people of all ages with the soft skill deficiencies, we have to involve them in project-based learning activities. The participants are organized into groups of 4 or 5 people. Each group member could be roles, and they could choose a leader for the task. The beneficiaries are assigned a task where they have to work together to create a final product. In order to accomplish this, they have to investigate, plan, create, present, and reflect on the final outcome. In this way, they collaborate, communicate, develop critical thinking and creativity. They learn to manage better their time in order to fulfill the task in the right time. The beneficiary will develop better interpersonal relationship, effective leadership, and the ability to understand and manage
emotions in oneself and others. Não existe uma técnica que nós implementamos, principalmente quando estamos a falar de um contexto 1 para 1, quando trabalhamos com a pessoa. Existem muitos, depende da pessoa, depende do ponto de partida da pessoa, depende do que a pessoa quer para o seu futuro. Portanto, já deixei algumas atividades que fazemos com as pessoas, mas temos sempre o atendimento individualizado com cada uma e o objetivo é que nós consigamos preparar esta pessoa para o mercado de trabalho. Siempre trabajamos, por ejemplo, objetivos a medio plazo y largo plazo. A medio plazo es la urgencia, necesitan trabajar y es el trabajo que sea. Es a medio plazo, ya. Y a largo plazo, ¿qué quieren hacer? ¿No? A la larga, porque yo siempre les digo, hay que soñar. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres ser médico? Pues bueno, es un proyecto largo. Pues un proyecto. ¿Quieres ser albañil? Pues tendrás que ponerte a trabajar, a hacer prácticas. Pero intentamos marcar los dos, a medio plazo y a largo plazo, porque yo siempre intento que vean que una cosa es el trabajo como un medio que les sirve para trabajar, ir viviendo, y otra cosa es el trabajo como fin, ¿no? Que ellos encuentren su lugar y que sean felices haciendo alguna cosa. Entonces intentamos siempre tener el del medio y el fin, ¿no? Que ahora quieren trabajar de lo que sea, pero bueno, a la larga quieren tener su restaurante. Perfecto. Todo se puede lograr y todos los sueños hay que visualizarlos, como has dicho, y es una frase que rescatamos de la entrevista. Sí, ves que no hay que dejar de soñar. Yo siempre les digo, es que nunca sabes hasta dónde vas a llegar. No te pongas los límites tú, que te los ponga la vida.
Bye.